Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. Now, you've probably come across deepfakes on the internet before. Photos and videos that look very similar to the real thing, but in which people say or do things that they did not actually do. The term deepfake is a combination of two concepts: deep learning and fake. That is, these are photos or videos artificially generated using the knowledge gained in the process of learning neural networks. What tools are used to create them, and why and how can one distinguish fake images from real ones? Well, let's figure it out together. The availability of technology for creating deepfakes contributes to the spread of numerous manipulations in society. Passing a lie off as the truth makes it easy to convince people to believe something that doesn't really exist. This is very dangerous and can have considerable consequences: destruction of reputation, destruction of marriage, disruption of elections, and so on. Today, created fakes are a massive problem on the internet. In particular, deepfake videos you can find on YouTube. So let's see some examples of such fakes. Это на Западе вы можете болтать все, что угодно. А в России решения нашего президента не обсуждаются. Они только лишь выполняются. И если наш президент захочет прогуляться по Киеву, то россияне должны проложить ему дорогу до Киева. А если он захочет искупаться в Одессе, то вы должны проложить ему дорогу и туда. И неважно, сколько наших граждан погибнет за это. Когда Путин умрет, тогда и будете играть в демократию, а сейчас нужно исполнять решения вашего царь-президента. Сегодня я узнал, что потери России в войне против Украины достигли уже 500 тысяч туловищ. То есть мы угробили всего-навсего каких-то 500 000 человек. Я искренне считаю, что 500 000 – это реально хуйня. І у нас тупорилого м'яса ще хоч отбавляй. Доброго дня. Я хочу передати привіт підписникам каналу «База – це Х'юстон», а також всім підписникам Миколаївського Ванька. Друзі, я, як і всі, слідкую у ванні за інфою та своєчасно бігаю в укриття. Тому і вас теж дуже прошу не нехтувати безпекою. Якщо зустрінемось з вами в якомусь паркінгу під час тривоги, то не бійтеся, підходьте та бахнем селфі. До речі, якщо ви не зрозуміли, то відео, яке ви зараз дивитесь, це діпфейк. Так, він дуже якісний, тому ви могли з самого початку і не здогадатися. Відео такої якості роблять хлопці з бази. The voices and everything are really similar to the real thing, right? And I guess there are a lot of people who would think that these videos are real. And exactly for that reason, deepfakes are made. Using the results of deepfake technology can harm the reputation of a particular person. Because, people on the internet don't usually check that if their facts are right. They just see, then repost, and so on. Now, there's a higher probability of detecting fake photos and videos using special software that helps. But some of the best results can be obtained by AI trained on celebrity cases, because there are many freely available materials on which artificial intelligence can train on. It is more difficult for machine algorithms to cope with the exposure of deepfakes with just ordinary people. Now, how do we detect such deepfakes? Remember, you should be alerted by the unusual body movements or facial expressions of a person. For example, unblinking eyes, inconsistent shadows or lighting. The pronunciation of the character in the video is not synchronized with the movement of his lips, and the most important thing, don't forget to include critical thinking that will help you answer the question: is the hero of the video even able to say and do what I see? So guys, don't let any deepfakes or propaganda fool you, and remember to watch your best friends here and the fight against propaganda. Break the fake, we're here to help. Russian propagandists can't get over the possibility of NATO allowing strikes with long-range missiles inside the territory of Russia. Recently, Russian journalist Olga Skabeyeva explained to her audience which military targets will be within reach of these long-range weapons. There are quite a lot of them, actually. Дискуссия об ударах натовскими ракетами вглубь России выходит на финишную прямую. Байден удивительным образом заявил, что об этом не думает. Сегодня снятие запретов обсудят итальянская премьер Джорджа Мелони и ее британский коллега Кир Стармер, сообщает агентство Bloomberg.
Сам Киев уже представил Вашингтону список целей на территории нашей страны, утверждает агентство Reuters. По его информации, в перечень вошли командные центры армии России, склады топлива, склады оружия, военные аэродромы и места скопления войск. The Times уже даже нарисовала карту объектов на территории России, которые находятся в зоне поражения натовских ракет. В радиус действия попадают 14 аэродромов и аэропортов, 1 НПЗ, штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Для ударов по этим объектам Киев намерен использовать американские ракеты «Атакмс», британские «Storm Shadow» и французские «Скальпы». Дальность ракет от 300 до 500 километров. Британские источники сообщают, что по всем признакам решение дать добро на удары уже принято, но никто на Западе не планирует объявлять об этом вслух и публично. Как сообщает The Guardian, журналисты которого присутствовали на встрече Байдена и Стармера в Вашингтоне, Байден не считает, что удары британскими ракетами по России будут равнозначны вступлению НАТО в войну с Москвой. Не считает и Путина не боится. By the way, it's kind of funny how Russia hates the UK, yet references UK newspapers for facts. But back to the story. At this point, it's possible that Russian propagandists are not so careless as they were before. It seems so, and let's be honest, we like it. An unusual vehicle was noticed recently by residents of a couple of Russian cities. On the side of the Russian car, there is a large inscription, Sarmatomobo, probably in honor of the Russian missile complex Sarmat. And on the roof, there is a model of a rocket with the inscription, "To Washington." Now, if that's the exact kind of weapon that should hit Washington, I kind of understand why Russia has been threatening the world for so long, because it does take a while for this weapon on its very new car to reach its destination. Oh, and by the way, dear Russians, be sure your car has an updated license plate, because otherwise it can't really cross the border. Remember, the Russian government is saying that they're occupying Donetsk because they want a better life for the people there. But how is this better life in reality? Well, let's take a look. Пепси и Кока-Кола в Донецке по первой форме с официальными сертификатами свежайшее просто ждет вас. Цены 65, 67, 2-литровая 93, Кока-Кола есть в 2 литрах, в литре, в стекле, в баночке, все для ваших клиентов. И в нас уже. Да, номер телефона для связи +7 949 459 7603. Звоните, и к вам приедет качественный, вкусный продукт, и все ваши клиенты получат максимальное удовольствие. It's 2024, and the occupied Russian city of Donetsk has finally received Coca-Cola and Pepsi. This is the best life that Russia can offer its people. Charming. And with that, we conclude this edition of Break the Fake. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to DPP World.